Pranas and Upapranas. Pranalu ఎన్ని రకాలు, ఉపప్రాణాలు ఎన్ని రకాలు? ప్రాణ, అపాన, సమాన, ఉదాన, వ్యాన. 5 ప్రాణాస్ ఆర్ కంప్రైజింగ్ ది ప్రాణమయ కోశ. అంటే మన శరీరంలో 5 కోశాలు ఉన్నాయి. ఈ కనపడే ఫిజికల్ బాడీ అన్నమయ కోశం. అన్నం పెడితే ఉంటుంది, లేకపోతే చచ్చిపోతుంది. ఇది కాక ప్రాణమయ కోశం అనేది ఈ అన్నమయ కోశం చుట్టూరా ఒక 6 inches వ్యాపించి ఆరా లాగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాణమయ కోశం. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ది మనోమయ కోశ. ఈ mental level existence of our life. The third level is Vijnanamaya Kosha, which is intellectual or research level existence. And finally, the fifth is Anandamaya Kosha, which is bliss body. When you are having great happiness or bliss, like suppose you heard a news that you got a child or a grandchild, then you feel very happy. Or you got award, or you passed a difficult exam. So that feeling which you get is in Anandamaya Kosha. So the 5 bodies I am having, everyone has. And this Pranamaya Kosha has 5 pranas. Pancha pranalu antam kada. Prana, apana, vyana, udana, samana. Pranam ante enti? The governing area between the layers of the top of the diaphragm, paina. ఈ ప్రాణవాయువు అనేది ఈ గొంతు తర్వాత బొడ్డు మధ్యలో ఉండేటువంటి ఏరియాని కవర్ చేస్తుంటుంది. ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఆర్గన్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అండ్ స్పీచ్. మాట, శ్వాస, గొంతు, మజిల్స్ అండ్ నర్వ్స్ దట్ యాక్టివేట్స్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ ది ఫోర్స్ బై విచ్ ది బ్రెత్ ఈస్ డ్రాన్ ఇన్సైడ్. ప్రాణం పీల్చుకోవడం. అపానం అనేది is located below the navel region and provides energy for large intestines, kidneys, anus and genitals. It excretes waste from the body. Apana vayu. Samana, located between heart and navel. It activates and controls digestive system. Samana also activates the heart and circulatory system and is responsible for the assimilation and distribution of nutrients. Udana, the prana controls the area of the body above the neck. ఈ నెక్ పైన ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఉదాహరణ యాక్టివేట్స్ ఆల్ ది సెన్సరీ రిసెప్టర్స్. అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, థాట్ అండ్ కాన్షియస్నెస్, థింకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ చైతన్యం ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అండ్ వుడ్ బి ఇంపాసిబుల్ వితౌట్ ఇట్. అండ్ వ్యాన పర్వేట్స్ ది హోల్ బాడీ, regulating and controlling all movements and coordinating the other pranas. It acts as a reserve force for the other pranas. So prana, apana, samana, udana, vyana. These are the 5 pranas or the main pranas. Then we also have the upapranas, major pranas and minor pranas. In upapranas we have naga, kurma, krikara, devadatta, dhananjaya. The upaprana, this naga అనేటువంటి ఉపప్రాణం రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బెల్చింగ్, మనకి త్రేడుపులు రావటము, ఇక్కడ హీకప్స్. కూర్మ అనేటువంటి ఉపప్రాణం opens the eyes and stimulates blinking. And krikara is the upaprana generating hunger and thirst and sneezing and coughing. Devadatta is upaprana inducing sleep and yawning. And dhananjaya is upaprana lingers immediately after death and is responsible for decomposition of the body. So even after death, the dhananjaya upaprana continues and ensures the body is decomposed. ప్రాణ అండ్ చిత్త, మైండ్ ఆర్ ఇంటెలెక్ట్. చలే వాయుస్ చలే చిత్తం. ప్రాణాన్ని బట్టే మనస్సు, మనస్సును బట్టే ప్రాణం. ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఆఫ్ వన్, ఐదర్ ప్రాణ ఆర్ మైండ్, విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఆన్ ది అదర్. ఈ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆటోమేటిక్లీ, అదర్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్. సో ప్రాణాయామం ద్వారా మనం ప్రాణాన్ని స్థిరపరిస్తే మైండ్ కూడా స్థిరపడుతుంది. అలాగే ధ్యానం ద్వారా మైండ్ని స్థిరపరిస్తే, లేదా మంత్ర జపం ద్వారా కానీ, లేదా వేరే సాధనతో కానీ ప్రాణశక్తి కూడా స్థిరపడుతుంది. అండ్ ప్రాణ డస్ నాట్ మూవ్, ది చిత్తా స్టే స్టిల్. సో రిస్ట్రైనింగ్ ది వాయు యోగి అటైన్స్ స్టెడీనెస్. చలే వాతే చలే చిత్తం, నిశ్చలే నిశ్చలం భవేత్. యోగి స్థాణుమవాప్నోతి తతో వాయు నిరోధనే. సో బై pranayama it is possible to get total stillness. Like a stone you can become sthanu. The breathing process is directly connected to the brain and central nervous system and is one of the most vital processes in the body. It has also some connections with the hypothalamus, the brain center, which controls the emotional responses.
The hypothalamus is responsible for transforming perception into cognitive experience. Erratic breathing sends erratic impulses to the center nerve, that is the cerebrum, and thus creates disturbed response. So prana and chitta are closely related. And what is interesting to note is that we have two nervous systems, the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous, right side and left side. So right brain and left brain. When both are balanced, then your health is good. That is what is achieved through pranayama. Both the sympathetic and parasympathetic nervous systems are balanced. If one is high and other is low, you have all kinds of problems. So pranayama removes blockages in the nadis. Sarecha purai ranilasya kumbhai sarvasu nadisu vishodhitasu anahata damburuha dudeti swatmavagamya swayameva bodhaha. So by practicing Puraka, Rechaka, Kumbhaka steps in pranayama, all the nadis, how many nadis are there? 7 to 2000 nadis are there. The impurities in them will be removed, and when impurities are removed, the flow of prana will become very smooth, and the pranayamena yuktena sarvaroga kshayo bhavet. By correct practice of pranayama, all diseases can be cured and overcome. At the same time, if you practice wrong pranayama, you may get new diseases. Pranayamena viyuktena sarvaroga samudbhavaha. A wrong practice will result in all new diseases. And before practicing of pranayama, you should also have cleaned the body through the kriya, shatkarma nirgata sthaulya, kafadosha maladikaha pranayamam tatakuriyat, anayasena labhyate. So unless and until you clean the body by shatkarmas, cleaning nose, cleaning stomach, cleaning intestines with water, your pranayama will not be successful because those impurities remain in the body and they will be circulating inside your own body. Unless you remove them, the pranayama will not be successful. And what will happen to mind? During pranayama practice, the mind should be steady and aware, not moving thought to thought. If you start thinking so many things, you cannot perform pranayama. If you are practicing pranayama, the mind automatically is still. When the mind is sattvic, the inner awareness grows quickly and prana accumulates. Therefore, pranayama should be done daily, the sattvic state of mind, so that the impurities are driven out of sushumna nadi and purification occurs. Pranayamam tatakuryad nityam satvikaya dhiya yatha sushumna nadi stha mala shuddhi prayanticha. So what is the duration of pranayama? It depends on the practice, but time is fixed, morning or evening. Of course, some people also practice in the midnight, but it will be very rare. So prana is like a wild animal. If you want to control wild animals in a circus like tiger, if you don't control properly, they'll kill you. Similarly, if you don't control prana properly, it will kill you. So you should not practice any pranayama on your own. You should learn from a teacher. Only then you will be able to practice correctly. And the teacher should himself have learnt from his teacher, who has practiced himself and learned from his teacher. So the parampara should be there. So the greatness of pranayama, brahmadayopi tridasha pavanabhyasa tatparaha abhuvanna pavanamabhyaset. Even the devatas, even Brahma himself practice pranayama. So therefore, it should be practiced daily. And the breath is the most vital process of the body. It influences the activities in each and every cell, and most importantly, related to the performance of the brain. And human beings breathe 15 times per minute, 21,006 times per day. Most people breathe incorrectly, using the small parts of the lungs. But if you breathe long by using greater portion of the lungs, then you will be able to breathe longer. Pranayama provides not only healthy body but also shows spiritual development. Pranayama removes the blockages in the pranamaya kosha and creates peaceful mind. The spiritual seeker requires tranquility of mind as essential prerequisite for spiritual practice. So that is possible to be achieved through practice of pranayama. And empty stomach is usually the compulsory requirement for practicing pranayama in the morning or evening.
and we have already discussed the various types of pranayama: Bhastika, Brahmari, Murcha, Plavini, Surya Veda, Sitali, Sitkari, Ujjayi. And these are the Hatyaga pranayamas. In the Rajayoga pranayama, we have the ratios of Puraka, Rajika, Kumbhaka in different ratios in terms of seconds. So this is all in practical science. You have to learn in practice. I just gave the theory today, but it has to be practiced, and we will teach the practice separately in practice sessions. That's all. But